Bojan Vuletić, welcome. Hello. Ողջույնի խոսք ունեմ. Do you have a welcoming speech? Welcoming speech. Yeah. Well, I didn't prepare a welcoming speech, but I'm my first time in Albania, and I'm really happy to be here. I like the town. I like architecture, so I really feel like home in a way. Ես ճիշտ ասած չեմ պատրաստել որևէ հատուկ ողջույնի խոսք, բայց շատ եմ հավանել քաղաքը, ճարտարապետությունը. Do you want to add something? No, I'm just happy to be here, and I'm honored that I'm invited by your Prestige Festival. Ես պարզապես ուրախ եմ այստեղ գտնվելու համար, ինձ պատիվ է այսպիսի հեղինակավոր փառատոնի կողմից այստեղ հրավիրվել է. Boyana, Oops. Okay. Մենք ներկայացնում ենք Բոյանի թվով երրորդ ֆիլմը, որը իր երկրորդ լիամետրաժն է։ Ֆիլմը կոչվում է Տիկին Եի Requiem-ը։ Դրամա մի կնոջ մասին, ով ուզում է ինքնասպան լինել իր ամուսնու մահվան տարելիցի օրը։ Նա ունի երկու աղջիկ, եւ սակայն այս պահին նա չի մտածում իր երեխաների մասին, բավականին էքզիստենցիալ դրամատիկ իրավիճակ է։ Եվ Բոյանը հանդիսանում է նաև ֆիլմի սցենարի հեղինակը։ Ֆիլմը արժանացել է Սոֆիայի միջազգային կինոփառատոնում Ֆիպրեսի մրցանակի այս տարի 2017 թվականին։ Եվ առաջին հարցը, որտեղից առաջացավ միտքը, կային արդյոք նախատիպեր, Տիկին Եի նախատիպը, որտեղից առաջացավ միտք ստեղծել մի կնոջ կերպար, ով ուզում է ինքնասպան լինել։ Yes, այդ պատճառով, այդ էքզիստենցիալ հոգեբանական պատճառով. Basically, the idea was, in a way, very personal because it is my reaction to everything happening in Serbia nowadays. Շատ անձնական է գաղափարը, դա կարելի ասել իմ արձագանքներ այն ամենին, ինչ այսօր մեր օրերում կատարվում է Սերբիայում. I was grown up in a family with women. And somehow I'm very close to women perspective of the world, especially in this traditional country as Serbia is. Ես մեծացել եմ կանանց հետ, ինձ կանայք են խնամել, այդ իսկ պատճառով ես իմ աշխարհայացքով ավելի մոտ եմ նրանց տեսակետին, թե ինչպես են նրանք ընկալում աշխարհը, հատկապես այսպիսի ավանդական երկրում, ինչպիսին Սերբիան է. And because the system of values and generally this previous socialistic system is now changing to capitalistic, and this limbo between two systems make this, absurd and dark comedy situation for a normal living. Քանի որ անցումը սոցիալիզմից կապիտալիզմ եւ իրենց հետ բերող արժեհամակարգը անորոշության վիճակ է առաջացնում շատերի մոտ. And I was thinking about how to tell this story, and because of my personal experience living with a lot of women in the house, it was natural and normal that in a way show this story through the gentle sex, as we call it, which is in fact much more under pressure than men in my country. Ապրելով կանանց հետ ես փորձել եմ պատմել մի պատմություն, որը բխում է իմ սեփական փորձից, փորձել եմ ցույց տալ նուրբ սեռի աչքերով, քանի որ նրանք հատկապես իմ երկրում միշտ ճնշման տակ են գտնվում. Գուցե մի քիչ անձնական հնչի, բայց կային արդյոք ձեր շրջապատում որոշ կանայք, որոնք ունեին նման հակումներ, եթե չափից դուրս անձնական չէ հարցը. In my family, no. I don't mean only family. Not only family. In fact, yes. I mean, as any country in transition, Serbia is also struck by these paradoxes between two systems, and people are very often very depressed, and sometimes they're committing suicide. So it's something very, very
often happened now in Serbia, which is not so typical for this region. Այո, ինչպես ցանկացած այլ երկրում, որտեղ անցումային իրավիճակ է երկու համակարգերի միջև, այնպես էլ Սերբիայում մարդիկ այս իրավիճակին արձագանքում են շատ վատ արձագանք են ցուցաբերում, փորձում են ինքնասպանություն գործել։ Կարող ենք ասել, որ կնոջ պրիզմայի տեսանկյունից մենք ցույց ենք տալիս երկրի սոցիալ-քաղաքական վիճակը, համակարգը։ Yes. Basically, that in a way that is the idea of the film, but also this how to say family issues and how she tried to communicate with her daughters and mother-in-law and everything. So it's also a film about family, which is for me most important thing. Իհարկե կա այդ միտքը, բայց նաև հիմնականում ընտանեկան հարաբերությունների մասին է ֆիլմը, կնոջ եւ իր դստեր փոխհարաբերությունների, ինչպես է նա հաղորդակցում իր աղջկա հետ։ Եվ քանի որ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ արտադրող երկիրը միայն Սերբիան չէ, Սերբիա, Բուլղարիա, Մակեդոնիա, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, եւ տեղյակ ենք, որ բավականին բարդ է այսօր Սերբիայում ֆինանս հայթայթել ֆիլմ ստեղծելու համար։ Նման քանակի երկրների ներկայությունը, co-production-ը խոսում է այն մասին, որ դուք ֆինանս եք փնտրում, թե ուղղակի այլ երկրներ հետաքրքրված էին նախագծով։ Your financial quest, or were there interest from those countries in the project? The financing of the film, we have also France, so there is 5 countries. The financing of this film was very, in a way, typical, so it was very hard to find the co-production partners, although are from the region. But because of financial situation, for example, we didn't pass few first time in funds, and then second time when they get some of material and they like it, we got the money, and after that, like in domino effect, there was other funds which give the money. So it was typical on the end, but we have this luck that French fund, Cinema du Monde, and Alexander Rodnyansky, producer of Zvegincev, also help on the end with the private money, basically. Նախ նաև Ֆրանսիան է ֆինանսավորել ֆիլմի նկարահանումները, 5 երկրներ են ֆինանսավորել, նրանց նաև սեփական գումարով օգնել Ալեքսանդր Ռոդնյանսկին, ինչպես նշում է, առաջին անգամ ֆիլմի ֆինանսավորման համար դիմելուց մերժում են ստացել, բայց երկրորդ անգամ, երբ ավելի մոտիկից են ծանոթացել ֆիլմին, կարդացել են նյութը, սկսել են օգնել եւ դոմինոյի էֆեկտի կերպով նրանց տարբեր կողմերից օգնություններ են ավելացել եւ վերջում կարողացել են հայթայթել ֆիլմից։ Եթե ռեժիսորը չի ուզում ոչինչ ավելացնել, կարող ենք անցնել հարց ու պատասխանին։ You can be asked questions now. Yeah. Ընտրում ներկայացեք եւ հարցը։ Հարցում եմ ու բավական հավանել է ֆիլմը, որտեղ մենք էլ անցումային ժամանակաշրջանը հասել ենք։ Ինձ մոտ էլ եղել է, որ մի տարի բացողման պատճառով նույն այդ հաստատықтային քաշքշուկի մեջ ինքս էլ եմ եկել։ Հարազատ բան զգացի։ Պատմությունը շատ հետաքրքիր էր։ Առաջին բանն է, թե ինչը դրդեց նրան, որ ինքը որոշեց ուրբաթ օրը ինքնասպան լինել, անգամ գնաց ամուսնու գերեզմանի քարի վրա իր մահվան տարեթիվը, ամսաթիվը փորել տվեց։ Հետո արդեն հասկացա, որ այս իրավիճակն էր, ամբողջ այս կարգավիճակն էր անցումային շրջանի, եւ ի վերջո ինքը կարողացավ իրան հավաքել, անգամ հաղթահարեց մենակությունը, որտեղ այնտեղ նաեւ մենակության խնդիրը կար։ Դա բնականություն է, թե կոնկրետ հարց ունեք։ Հարց կա, թե դա ձեր կարծիքն է։ Ընթացքում էր։ Ինչու ինքնասպան եղավ ուրբաթ Չէ, ինչու էր որոշել հենց մահվան տարելիցի օրն էր ինքը որոշել։ Բայց ինքը ինչու վերջում փոխեց Կարծիքը, որոշումը ինչու փոխեց։ Համակարգն էր, թե մենակությունը, այս երկուսը զուգահեռ էին։ On Friday,
No, Friday doesn't have anything with the system. Friday is the anniversary of the death of her husband, and it's a way of her strange, bizarre way how to show that he loved her husband and that she cannot overcome this sadness after his death, and so basically this is the Friday. Ինքնասպանություն գործելը ուրբաթ օրեն պարզապես փորձում էր խելահեղ ձևով ցույց տալ, թե ինչքան բարդ է իր համար հաղթահարել սեփական մենակությունը ամուսնու այս հետո, քանի որ հենց այդ նույն օրն էլ իր ամուսինն ինքնասպան էր եղել. And because I was researching a lot of things about suicide types of the person, talking with psychiatrists, I realized that in a moment when they want to kill themselves in the last seconds, they are also thinking should they do it or not, and there is no rational explanation what is going to make decision to do it or not to do it. Ուսումնասիրություն է կատարել, փորձել է հասկանալ, թե ինչ տիպի ինքնասպանություններ կան եւ խոսելով հոգեբանների հետ պարզել է, որ ինքնասպանություն գործելուց վերջին վայրկյաններին նրանք իրենց հարց են տալիս, արդյոք կարող են պատրաստ են այս քայլին թե ոչ եւ որևէ ռացիոնալ հիմնավոր պատասխան չկա այս հարցին. In psychiatry, this is called ambivalent issue. They want to do it, but in the same time, they are not sure. Հոգեբանական տերմիններով սա կոչվում է ավելի անորոշ երաշխիք, երբ նրանք ուզում են անել, բայց հստակ չգիտեն, վստահ չեն, որ կարող են անել թե ոչ. Երկմտանքի մեջ. In this film, she in fact have a feeling that something is wrong with her daughter, and daughter in that moment have abortion. So this is the feeling of a mother that she wants to help her daughter. This feeling that she's going to, that her purpose as a mother is meaning something to somebody. To her daughter, it's the reason why she decides to live. It's to help somebody. Եվ մենք նկատում ենք շատ նրա մայրական վնասը, կարելի ասել նա ուժ է գտնում իր սեփական իր աղջկան օգնելու համար, քանի որ իր մայրական օգնությունը զգացվում էր այդ պահին, աղջիկը ծանր իրավիճակում էր, նա կորցրել էր իր երեխային։ Ուզում եք հավելել։ Չէ, թափվում։ Ուրիշ հարցեր, խնդրեմ։ Նախ ես ողջունում եմ լավ ֆիլմ է, ինձ դուր է եկել, բայց ես հետաքրքիր մի բան իմ մոտ առաջացավ։ Սա ոչ թե տիկնոջ անձնասպանությունն էր, այլ սոցիալիզմի, որովհետև այդ ֆիլմի մեջ երևում է այս սիստեմի կործանման սկիզբը, չէ՞ դա սկսվեց Սերբիայից։ Because it started all with Serbia. That's true. In metaphoric way, you are absolutely right. Այո, փոխաբերական իմաստով դուք ճիշտ եք։ Եվ գիտեք, այս սկիզբը, որ սոցիալիզմի և սովետական միության գործանումն էր, դա իհարկե դրսի պատվերով էր։ Սա ինչ որտեղ այստեղ երևում է, զգացվում է, գիտեք, ինչ որ ոգի կա այստեղ, որ դրսի բան է սա, պատվեր։ Դրսի ինչ նկատի։ Դու նկատի ունեք, որ ֆիլմներ դրսի պատվեր, դա նկատի։ Չէ, ֆիլմի բովանդակության մեջ դա զգացվում է, հոգեբանորեն զգացվում է այդ ամեն ինչը։ Կարող ես He թարգմանել։ feels that there is a psychological, very subtle threat that this is an order for foreign countries to shoot the film. Չէ, ֆիլմը չէ, Սովետի փլուզումը, The destruction of Soviet countries and the whole situation is an order from the foreign countries. In that political way. Probably, I don't know, I didn't want to deal with this political issue completely. I'm as somebody who is a left-wing person, I'm always try to think and to talk about workers and the people who doesn't have perspective in this transition period.
Քաղաքական տեսանկյունից ես ձախակողմյան կուսակցություններին եմ պատկանում եւ միշտ փորձում եմ խոսել աշխատողների մասին եւ այն մարդկանց մասին, ովքեր տեսակետ չունեն այս հարցերում, այս փոփոխության տարիների վերաբերյալ։ Ես avelatsnem որ ես ու շատ իմ ծանոթ իմ շրջապատում հայերս շատ են սիրում Սերբիային։ He and his acquaintances are in love with Serbia. Եվ գիտեմ այդ ժողովուրդը հետաքրքիր մի ժողովուրդ է 7-8 ժողովուրդ է որոնք խոսում են նույն լեզվով սերբա խորվաթերեն բայց ինչի է այս մասի ես սկսեցի խոսել որովհետև այս մի ժողովուրդը որ մի լեզվով է խոսում փաստորեն դրսի ծառայություններով թշնամացրին այս ժողովրդին եւ սրանց այդ հակասությամբ առաջացավ այս սոցիալիզմի փլուզումը ես փլուզում եմ ես այսպես մի քիչ քաղաքական Շնորհակալություն ապեց ուղղակի այն ֆիլմից մի քիչ շեղվում I ենք agree with you completely. Խնդրեմ Ես հասկացա, քանի որ դուք ձեր շրջապատից եք այդ պատմությունները լսել, կնոջ կերպարը հավաքական կերպար է։ This is a collective story, the female character. What do you mean collective? Հավաքական կերպար է։ Did you maybe some layer of character from one woman, maybe something from another? Մենք բացկացանք բարձը, այո։ Is this about like all other Complex female character characters of In Serbia, yes, it's very typical. Yes. Եվ այնտեղ հավանաբար ձեր զգացումն է, հա, ձեր ցանկությունն է, որ լավ նոտայով ավարտվի ֆիլմը։ This was your intention to end the film in a positive note, so that she overcame all the difficulties and she didn't commit the suicide. Yes. Շնորհակալություն։ Տեղի ունեցել արդյոք Բելգրադում, Սերբիայում պրեմիերան ֆիլմի։ Was it premiered in Belgrade? Yes, it had premiere in Belgrade. The world premiere was in Berlinale, and we have premiere in March, something like that, in Belgrade, and it was very nice. Ինչպես Ֆիլմի ընդունվեց։ համաշխարհային պրեմիերան Բերլինի կինոփառատոնում էր, մարտին նաև պրեմիերա է տեղ ունեցել Բելգրադում։ Ինչպես ընդունվեց։ And what kind of feedback did you receive from the audience? They find it in a way emotional. They didn't expect this because as a country, very optimistic country in an ironic way, we are closing our eyes when there is a problem and these issues like this. So in a way that people recognize each other in this film. Էմոցիոնալ արձագանքեր, քանի որ մարդիկ չէին սպասում, որ այս հարցերը, որոնց վրա նրանք հիմնականում աչք են փակում, կբարձրացվեն էկրան, նրանք իրենց սեփական պատմությունները կտան այս ֆիլմում։ I have a question. How many of your actors were professional? Everybody except the girl. The girl was, she's small, but everybody are professional. Are there known actors? They are very known in whole region, not just in Serbia. The leading actress. She's one of the best actors in the region. She's one of the leading actors of Emir Kusturica films. In almost all his films, she's one of the leading actors, for example. Գլխավոր հերոսուհին տարածաշրջանի ամենահայտնի դերասանուհիներից մեկն է, ով նաև Էմիլ Կուստուրիցայի դերասանուհիներից նրա ֆիլմերում է։ Ուրիշ հարցեր ունենք։ Կան ինչ-որ հետաքրքիր փաստեր ֆիլմի հետ կապված ստեղծագործական կամ նախապատրաստական փուլի, որոնց հետ Բոյանը կուզեր կիսվեր մեզ հետ։ Or interesting moments, funny ones. I don't know. It was normal professional shooting for me. One of the challenging things was that we were shooting in 3 countries, in Serbia, Macedonia, and Bulgaria, in different periods, and it was very hard to keep this continuity of working with actors and with the crew for this, 6-7 months.
Նորմալ պրոֆեսիոնալ գործընթաց եղել նկարահանումները անցել են հարթ, բայց մարտահրավերներից դժվարություններից մեկը եղել է այն, որ նկարահանումները տեղի են ունեցել 3 տարբեր երկրներում՝ Սերբիայում, Մակեդոնիայում եւ Բուլղարիայում, եւ բարդ էր ուղղակի անընդհատ նույն անձնակազմի հետ փորձել կապը հաստատել, շարունակել 6 ամիս շարունակ ֆիլմ նկարահանել։ Առաջիկայում ինչ ծրագրեր ունի արդեն նկարահանելու, գեղարվեստական թե կարճամետրաժ։ Do you have other stuff? Գեղարվեստական What are your կարող է projects? կարճամետրաժ Feature are you going to shoot features or shorts or documentaries? I don't know. I mean, I'm preparing the feature, but you never know. Also, there is ideas for short and documentaries. We will see. You never know with this business. You apply and then you wait and then something change. So it's a normal thing. I have this plan about future, but we will see. It's very hard to make like concrete plan. Այս գործում դժվար է հստակ պլաններ ունենալ, նույնիսկ եթե ես ունեմ խաղարկային ֆիլմ նկարահանելու միտք, շատ հնարավոր է, որ առաջիկայում փոփոխություններ լինեն կարճամետրաժ կամ վավերագրական ֆիլմերի նկարահանում։ Եվ եւս մեկ հարց, որը կարծում եմ հետաքրքիր է նաեւ հայաստանյան կինոգործիչներին, ինչքանով է հասկանում ենք, որ բարդ է, բայց ինչքանով է բարդ իրագործել Սերբիայում նման նախագիծ եւ հասցնել ֆիլմը օրինակ կարևորագույն կինոփառատոններից մեկին, Բերլինալեին։ Ինչպես է ստացվում այդ ուղին, մոտավորապես քանի ֆիլմ է Սերբիայից ուղարկվում Բերլին, կա ինչ-որ ստատիստիկա։ How many films? Yeah, do you In a usually send to year, Berlin maybe. Festival? Serbia is a small country and we produce like 10 features per year. Սերբիան փոքր երկիր է եւ տարեկան 10 խաղարկային ֆիլմ եք նկարահանում։ And half of them are professional, done in a normal way. Որոնցից կեսը պրոֆեսիոնալ նկարահանումներ են ունենալու։ And from these 5 films, which is some average number, I think that we apply on all sections, and it's very rare that we have. In fact, in the past years, we have more success with Cannes Film Festival. We have few films in a certain regard, and but this happened this time. It happened with my film, so this is really more luck and some other things. But in fact, 5 films we apply on a big festival. Եվ մնացած 5 ֆիլմերը ներկայացվել են շատ մեծ հայտնի ֆիլմ փառատոներում, բայց նախկին տարիներին ավելի շատ հաջողություններ են գրանցվել Կաննի կինոփառատոնի հետ կապված, երբ հատուկ անվանակարգերում նրանց ֆիլմերը ներառված են եղել։ Քանի որ ֆիլմի պրոդյուսերներից մեկը, ինչպես պարզեցինք, ամենահայտնի այժմ ռուսաստանյան պրոդյուսերներից մեկն է, Ռոդնյանսկին, ով հանդիսանում է նաև Անդրեյ Զվագինցևի պրոդյուսերը, նպաստեց նա հենց իր ներկայությունը Բերլինի կինոփառատոնում հայտնվելուն։ Rodnyansky just came on the very end when we need some money for the finishing the Okay, whole so film. Yeah. Չնպաստեց այսինքն։ He didn't influence anyway, right? No, he did on the end, but in a story and in a whole process, no. No, I mean during not during the process. I mean So after it that. was included in In other film Berlinale. I mean festivals. for Berlinale. He was one of the supporters as when production money is issued to send the film on markets and to have this kind of market commercials concerning film, because marketing in Berlinale and Cannes is extremely expensive. Yes. So he helped in that way, and also in a some finishing process of the film. But generally, he liked the film on the end, and he decided to help with this private money. Պրոդյուսերը օգնել է ավելի շատ վերջում եւ նաեւ արտադրաշուկա ֆիլմը շուկա հանելու հարցում, քանի որ բավականին թանկ է Սերբիայում նման գործունեությամբ զբաղվելը, նա իր սեփական գումարով օգնություն է ցուցաբերել եւ աջակցել է։
Ասում է Բերլինալը Մարքետին եւ կաննին։ Շատ թանկ է այդ ֆիլմ։ Դա էլ ասաց եւ նաեւ դա ասաց եւ նա ասաց։ And another thing is that she wants to know if it helped that the selection of your film to the Berlinale. We asked the question. About that. Well, I don't know. Did you never know this? This is very hard to. I don't know who helped and how. It's almost impossible to answer on that question because you never know what is going to happen. Well, from my perspective, probably he helped in a way, because he's really one of the biggest producers in the world. Yeah. So it means something. It's serious thing. That's why I asked. To have him on the board. For my perspective, yes, but that doesn't mean anything if committee doesn't like the film. So it's very hard to say. Yeah, he's big. That's why I asked you. Yeah. Իր տեսանկյունից քանի որ նա ամենահայտնի դեմքերից է այս ասպարեզում եւ եղել է նրանց ազնվակազմում, միգուցե դա որևէ ազդեցություն ունեցել է, բայց նա հստակ չի կարող ասել ոչինչ։ Իսկ կարող ենք եթե գաղտնիք չէ, դուք հրապարակում եք իմանալ ընդհանուր ֆիլմի բյուջեն։ Can you tell us about the whole money which you spent on the film production? If it's not a secret. No, it's not a secret, but it's very hard. Money together. I think it was like 800,000 euros with Euroimage completely. And about private money, I don't know really, but this includes this private money. So it was around 800,000 euros with Euroimage. So it's all fonts and everything. It was something like that. 800. Միասին վերցված ամբողջ գումարի մնացած ֆոնդերի եւ նաեւ անհատական գումարի հետ 800,000 եվրո է կազմել։ Okay, thank you. Do you want to add something? Maybe we didn't ask you about something important. Okay, հարցեր կան? Այսօր երեկոյան արդեն փակունակ իմանանք հաղթողներին։ Ինձ հետաքրքիր է feature անվանակարգում ձեր մրցակից 11 ֆիլմերից ինչ-որ մի բան դիտել եք ու եթե հա ունեք ինչ-որ ֆավորիտ կամ որոնք կառուցնացնեք։ Do you have any favorite films? Unfortunately, I didn't have time. I watched few films and I really like Fatih Akin film. I don't know if it's in competition. It's out. No, it's out. I didn't have time. But I know for some films and I wanted to see it, but the schedule is so tight. But I hope that I will see it in some other festival. Ցավոք, այո։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր չկան, մենք եւս կունենանք երկու վերջին մամլոասուլիսները, ժամը 12-ին եւ ժամը 1-ին։ Ես կլինեմ ժամը 1-ին եւ կներկայացնեմ վերջին վավերագրական ֆիլմերը։ Երկու ֆիլմներ Լեհաստանից են եւ բավականին հետաքրքիր են եւ հրաշք երիտասարդ ռեժիսորներ են, հասցրել եմ շփվել երեք իրենց հետ։ Այնպես որ կտեսնենք ձեզ ժամը 12-ին կամ 1-ին։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք այս հագեցած մեկ շաբաթը, որը բավականին բարդ էր եւ մեզ եւ ձեզ համար, բայց հուսով ենք շատ հետաքրքիր։ Շնորհակալություն։